Habari kila mmoja. We're celebrating the 20th anniversary of IYF. Tunasherekea miaka 20 ya kuundwa IYF. Although it's kind of disappointing to have this world camp. Ingawa kama tuna hii hali ya kukatishwa tamaa kwa ajili ya hii IYF, lakini niko na shukrani sana. And we heard these good messages from precious people. Na tutasikia kama hotuba kutoka kwa watu maalum. Na pia muziki wa kupendeza unatupatia mambo mengi. Kwanza tuanze kwa kusoma Biblia. Tuweze kuangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri ili aombe sadaka, na watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, "Tutazame sisi." Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Then Peter says, "Silver and gold I have none, but such as I have give thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Lakini Petro akasema, "Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende." His feet and ankle bones received strength. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu vyake vikatiwa nguvu. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, and all the people saw him walking and praising God. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. And they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at which they had happened to him. Wakamtambua kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakastaajabu mambo yale yaliyopata. Ni miaka 20 tangu tumeunda IYF. It was so wonderful to see our IYF students going into the society and working out in many countries around the world. Ni jambo la shukrani sana kwa sababu vijana wengi wa IYF wameenda katika jamii na kufanya kazi. Student and other people is that the world of the hearts. Tofauti kati ya wanafunzi wa IYF na wengine ni ulimwengu wa moyo. In year 2009, I was invited by Chinese Youth League. I went to China and I had to deliver the message for 2 days there. Mwaka 1998 nilialikwa na Chinese Youth League. Nilikuwa na mafundisho kule kwa siku 2. Hata wakati ule kulikuwa na polisi. Hata wakati ule waliwafanya watoto wao kama waishi upweke. And most of the kids, when they grow like that, in that kind of background, they would have a lot of problems. Na watoto namna hiyo wakiishi katika jambo hilo, wakikuwa wanakuwa na shida nyingi. All the problems start from the heart. Lakini hizo shida zote zinaanzia ndani ya mioyo yao. I could discover this mind education from the world of the heart. Na nimeweza kutambua hii elimu ya ufahamu katika ulimwengu wa moyo. Especially everything written in the Bible, it talks deeply about the world of the hearts. Hususani kila kitu kimeandikwa katika Biblia kinazungumzia kuhusu ulimwengu wa moyo. I have not seen any other book that explains the world of the heart better than the Bible. Sijawahi kuona kitabu chochote kinachoelezea ulimwengu wa moyo zaidi ya Biblia. So in the Bible you can just read it out. Biblia unaweza kuisoma tu. But when the content of the word comes into your heart, lakini hiyo mada ya Biblia ikiingia ndani ya moyo wako, hakuna kitabu zaidi ya Biblia nafikiri. I'm not trying to say some kind of doctrine in the Christianity. Sisemi kuhusu hii mafundisho kama ya Ukristo. But in the Bible I could learn the world of the heart. Lakini kutoka katika Biblia nimejifunza ulimwengu wa moyo. And when I shared the story with many young people, naposhirikiana hadithi hizi na vijana wengi,
Young people, they think to themselves, I want to stop gambling, I want to stop playing video games, I want to stop this and that. Vijana wengi wanafikiria kwamba lazima niache kucheza michezo ya video, hata kucheza kamari ili na lile. Sio mbaya. Hate the gambling and video games from the center of their heart, and I see them changing. Weza kuona vile wanachukia kama hii michezo, hata kucheza kamari kuanzia katikati ya mioyo yao. Nimeweza kuona wakichukia. Kufundisha elimu ya ufahamu hii nimeweza kujifunza kutoka katika Biblia. Nimesema mambo haya mara nyingi. Wakati huo nilikuwa napenda novel sana, alafu nilikuwa nazisoma sana. Kwa hiyo wakati ule, kwa sababu sikuwa na mambo mengi ya kufanya, nilikuwa nasoma hizi novel. Kwa sababu sikuwa na pesa zaidi ya kununua vitabu. Nilikuwa katika Samson, katika kijiji. When I hear that certain men have certain books in certain house, I would run. Nikisikia kama mtu fulani ana kitabu fulani katika nyumba, ninakimbia ili nimwazime kitabu ili nisome. Na ninasoma kitabu siku kucha, alafu namrudishia siku inayofuata. Hata nimesoma kama vitabu vyote ambavyo vilikuwepo katika kijiji cha Samson. When I read the book, it's not just talking about, an event or an incident. Niliposoma kama hiyo kitabu haizungumzii tu kama hali au kama, lakini nazungumzia kama hisia. Kwa hiyo ukisoma kama inaweza kustimulate, alafu nasoma vitabu kama hivi. Hata nimesoma kitabu hicho ambacho kiliandikwa na St. Petersburg in Russia. Kama ndani nazungumzia St. Petersburg kule Urusi. The author described the emotions of the people there so well. Hata wakati ule huyu mwandishi anaelezea kuhusu hisia za watu zilikuwa nzuri. Kuna mtu anaitwa Chronikov. He killed the owner of the pawn shop. Na alimuua huyu mmiliki wa duka la pawn shop. He was chased by this detective called Porfiry. Na aliweza kufukuzwa kama na huyu mtu anaitwa Porfiry. And when I read it, I felt like it was me who was being chased by the detective. Nilipokuwa nikisoma nilikuwa nahisi kama ninafukuzwa na huyu mtu. Nikasoma hivi kitabu mara mbili. The third time when I read it, I just read the interesting parts. Lakini wakati ya mara tatu niliposoma, nilisoma tu sehemu inayovutia. Wakati ule nikakirudisha, sikuweza kusoma mara ya 4. I think I read the Bible a lot. In case of the Gospel of John, I read it more than 100 times. Nafikiri nimesoma Biblia sana, lakini upande wa Injili ya Yohana nimesoma zaidi ya mara 100. Na ninaposoma zaidi inaingia kwa kina ndani ya moyo wangu. Naelewa yote. If I come to that point, I won't read it again. Nikija katika hatua hiyo, ninaweza kusoma tena. But the more I read, I can find more depth. Lakini naposoma zaidi naweza kuona ukina zaidi. Hata saizi nasoma zaidi kama Biblia. So there is no book like the Bible. There is no book in the world that explains the world of the heart better than the Bible. Hakuna kitabu chochote duniani kinachoelezea bora ulimwengu wa moyo, kwa sababu Biblia inaelezea ulimwengu wa moyo, na kupitia Biblia naweza kupangilia moyo wangu. And through the Bible I was able to accept the heart of Jesus. Na kupitia Biblia nimeweza kupokea moyo wa Yesu. Just knowing something by theory and knowing something from the heart, there's a big difference between the two. Kujua kitu kwa ujuzi na kujua kitu kuanzia moyo ni tofauti kabisa. Napofundisha elimu ya fahamu na kufundisha ulimwengu wa moyo, kwa sababu natoa katika Biblia sana. Naelezea kiini cha moyo. For instance, this person named Peter here today. Kwa mfano hapa mtu huyo anaitwa Petro leo. He was on his way to the temple and he saw this lame man. Alikuwa akienda hekaluni akamwona huyu mtu kilema. And he said to the lame man, "Look on us." Na akamwambia mtu, tutazame sisi. And he wondered why he said, "You look on us." He was expecting something from them, and he looked on them. Wakati akasema kwa nini anasema nimtazame yeye, alikuwa akitarajia kitu fulani kutoka kwao. Peter said, "Silver and gold I have none, but I give you what I have." And he raised him up by his right hand and he lifted him up. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama uende. Yeye ni kiwema, hawezi kutembea. Wakati ule amekaa katika lango la hii hekalu ili aweze kuombaomba. Na namna gani aliweza kama kutembea? How did the word of Peter work influence on the layman? Neno la Petro liwezaje kuingia ndani ya mtu kiwete? Aliwezaje kutembea? Aliwezaje kusimama? And what happened to his heart that he could walk? Na kitu kilichotokea tu ndani ya moyo wake, aliweza kutembea. I read that from the Bible. Nikasoma hii kutoka katika Biblia. Nikafikiria kuhusu hili.
Imagine I'm the lame man, I could not walk all my life. Fikiria mimi ndio huyu mtu kiwete, siwezi kutembea maisha yangu yote. Lakini sasa hizi naweza kutembea sasa. I could walk. Lakini kijaribu naweza kutembea. Just a little while ago I could not move my legs. Muda uliopita siwezi hata kusogeza kama mguu wangu. We come to discover that this all happens from the heart. Lakini tuliweza kutambua mambo hayo yote yametokea kuanzia moyoni. In fact, I discovered and experienced this a lot in my life. Kweli nimetambua kama uzoefu huu wa namna hii maishani mwangu. When you put hope in someone's heart, unapoweka tumaini ndani ya moyo mtu fulani, sio kama ujuzi. When a person receives hope in his heart, mtu fulani akipokea tumaini ndani ya moyo wake, having the heart that he has, na akiwa na moyo ambao uko nao, we have Pastor Samuel who translating next to me. Huyu mchungaji Samuel ambaye ananitafsiria. He's translating what I'm saying, right? Anatafsiri kile ninachosema, si ndio? So what I'm saying comes into his heart. Kile ninachosema kikiingia ndani ya moyo wake, become one, right? Sasa hizi moyo wetu unakuwa mmoja, si ndio? Then we can have different, relationship between us. Tunaweza kuwa na uhusiano tofauti kati yetu. The heart itself that we have, lakini moyo ambao tuko nao, because we just share them, kwa sababu tunashirikiana, we can have this kind of thought and talk it this way. Tunaweza kuwa na mawazo ya namna hii, kuongea kama hivi, kuongea kwa njia hii, tunaweza kuwa na tabia ya namna hii. But if someone's heart comes into the center of my heart, lakini moyo wa mtu fulani kama ukiingia katikati ya moyo wangu, I can compare that heart to someone else, na uweza kubadilisha huu moyo wa mtu huyo, and that person can also come to have the same heart as mine, na huyo mtu ataweza kuwa na moyo sawa kama mimi nilionao. We are different, but we may come to live the same life. Ingawa kwa nje tunaonekana tofauti, lakini tunaweza kuishi maisha yaliyo sawa sawa. And this is what happened on the day after the day of the Pentecost. Hii ndio kama kilichotokea baada ya siku ile ya Pentecost. Waisraeli wako kama na sherehe nyingi, moja tunaita Pasaka, hata kuna hiyo sadaka kama Pasaka, alafu kuna siku kama hii ya siku ya mavuno, hata kama kuna aina 5 kama za hizi sherehe. So Jesus was crucified. Yesu Kristo alisulubiwa. And after 3 days he was resurrected. Baada ya siku 3 akafufuka. The day that he resurrected, it was the feast of the first fruits. Na siku hiyo ambayo alifufuka ni siku ya matunda ya kwanza, siku ya kwanza ya ufufuo. After the feast of the first fruit, after 50 days we have the feast of Pentecost. Na baada hii siku ya matunda ya kwanza, baada ya siku 50, tuna hiyo sherehe kama ya Pentecost ambayo Roho Mtakatifu alikuja. Now the problem was about the time when Jesus had to resurrect Peter. Lakini shida ni kwamba wakati Yesu amefufuka, Petro, got very complicated. Moyo wa Petro ulikuwa na ugumu sana. When Jesus died on the cross, Yesu Kristo alipokufa msalabani, before his death, the day before, he was caught in the Gethsemane. Kabla ya kifo chake, siku 2 kabla, alikamatwa katika hii Gethsemane, na watu wote waliweza kukimbia. Lakini miongoni mwa wanafunzi wawili wa Yesu, mmoja ni Yohana na mwingine ni Petro. John and Peter, they followed the people who called Jesus, and they followed them from behind. Yohana na Petro walifuata wale watu waliomkamata Yesu, waliweza kuwafuata kwa nyuma, na walikuwa mbali kidogo kwa sababu waliogopa kukamatwa. Na sasa huyu Yesu akapelekwa katika nyumba ya kuhani mkuu. John knew pretty well the high priest. Lakini huyu Yohana anajulikana katika nyumba ya kuhani mkuu. So at the entrance the gate there was this maid servant who was keeping the gate. Lakini katika hiyo lango kulikuwa na kijakazi anayelinda kama ilango. Basi kwa sababu anamjua, basi alimruhusu kama Yohana aingie, lakini Petro akuweza kumruhusu aingie, akawa akisubiri. Basi Petro akaweza kuingia ndani, lakini akamwambia huyu Yohana, akamwambia huyu kijakazi ambaye amesimama katika lango, akamwambia, unajua yule mtu namjua, unaweza kumruhusu aingie? Akasema sawa, unaweza kuingia. Kwa hiyo huyu kijakazi alipomwona uso wa Petro, akasema, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Petro akawa ana cha kusema. Akatulia kusema, mimi simjui mtu huyo. So he didn't mean it, but he said it out loud. Ingawa kumaanisha, lakini alisema kwa sauti. Alafu baadaye aliingia hata hivyo.
in the courts they made this bonfire and they were trying to get the heat from the fire. Katika hiyo sehemu walikuwa wametengeneza moto, wakiota moto. Hata Petro akakaa hapo. Na wakati alipokaa katika hii moto, watu walipoona uso wa Petro akasema, wewe ni mwanafunzi wa Yesu pia. Akasema, mimi simjui mtu huyo. Mimi sio miongoni. Akasema, mimi sio. So Peter denied Jesus 3 times. Na Petro akamkana Yesu Kristo mara 3. Alafu jogoo akawika. When the rooster crowed in the heart of Peter, jogoo alipowika ndani ya moyo wa Petro, you remember the word of Jesus saying, you will deny me 3 times before the rooster crows. Akakumbuka moyo wa Yesu wakati ule kabla jogoo hajawika, utanikana mara 3. Akatoka nje na akalia. From then on he could not dare come and see Jesus. Kwanza wakati wa kujaribu kwenda kumuona Yesu, Yesu akasulubiwa. After 3 days he resurrected. Baada ya siku 3 akafufuka. But Peter, he had nothing to say. Petro hakuwa na chochote cha kusema. One day disciples were gathering in one room. Siku moja wanafunzi wakakusanyika chumba kimoja. Alafu Yesu alifufuka akaja. They were all happy to see him again. Wote wakawa na furaha kumuona tena. If it were like before, Peter would run and say, "Oh, Master, you are here." Kama ingekuwa awali, Petro angekimbia angesema, Bwana uko hapa. Because he was the one who denied Jesus 3 times. What can I say about this? Lakini kwa sababu yeye ndiye aliyemkana Yesu mara 3, anaweza kusema nini? Mimi ni mwanafunzi wa namna gani? He resurrected, but I denied him 3 times. Alifufuka lakini nilimkana mara 3. That really weighed down in his heart. Hii iliweza kumfanya moyo wake unyong'onyee chini. If it were like before, he would be like, "Oh Jesus, you are here. I'm so happy to see you again." Kama ingekuwa hapo mwanzo angemkimbilia, Yesu uko hapa, ninafurahi kuwa hapa tena, lakini yeye hakusema chochote. Alafu Yesu akaondoka. Alafu Petro akawa na moyo namna hii. What kind of disciple am I? Mimi ni mwanafunzi wa namna gani? Mimi sio mwanafunzi. Mimi ni mvuvi. Mimi sio mwanafunzi. Though I didn't mean it, but the truth is I denied him. So this really pressed down on his heart. Ingawa sikumaanisha, lakini kwa hakika nimeweza kumkana. Hii iliweza kushusha moyo wake. Petro akafikiria, mimi si mwanafunzi wa Yesu. Mimi sio. I'm a fisherman. Mimi ni mvuvi. I'll just go fishing. Nitaenda tu kuvua. So Peter said, "Okay, I'll just go fishing." Petro akasema, nitaenda tu kuvua. So we went back to the Sea of Galilee. Na akarudi katika hiyo bahari ya Galilaya. But that evening he couldn't catch a single fish. Lakini hata wakati wa kuvua samaki yoyote, hata Yesu akaja katika fukwe. Akasema, je, umekamata samaki yote? Akasema, hatujakamata. Akawaambia, shusha nyavu zenu upande wa kulia. Je, upande upi ni wa kulia? From this side, this is the right side. From upande huu ni upande wa kulia. Kutoka upande huu ndio upande wa kulia. Did you see the film from the Easter cantata, right? Je, umeweza kuona hii filamu wakati wa Pasaka? He let down the net and he caught many fishes. Basi wakati ule akashusha nyavu zake na kamata samaki wengi. Na wakati ule akatambua huyu ni Yesu. Yesu akaogelea, akasimama mbele ya Yesu, na alitengeneza moto, akaandaa chakula, akaandaa maji, kila kitu kilikuwa tayari. Peter and Jesus, they had the meal. Alafu Petro na Yesu wakala chakula. After the meal, there is a conversation between Jesus and Peter. Baada ya chakula kulikuwa na mazungumzo kati ya Yesu na Petro. Peter, son of Jonas, do you love me more than these? Petro mwana wa Yona, wanipenda kuliko hawa? So he received this question from Jesus. Alipokea hili swali kutoka kwa Yesu. Why did you deny me 3 times? Kwa nini umenikana mara 3? You denied me. How can you dare say that you are my disciple? Umenikana, unawezaje kusema wewe ni mwanafunzi wangu? Usiseme hivi. Peter, son of Jonas, do you love me more than these? Petro mwana wa Yona, wanipenda mimi kuliko hawa? Peter thought he was not qualified to become disciple of Jesus and he went to fish. Petro alifikiri hajahitimu kuwa mwanafunzi wa Yesu, akaenda kuvua. But he could not deny the love, grace and the blessing that he received from Jesus. Lakini hakuweza kukana ile baraka aliyopokea kutoka kwa Yesu. Akamwambia, Bwana, wewe wajua na kupenda. Lisha kondoo zangu. What? Nini?
to a person like me, you're telling me to herd your sheep? Mtu kama mimi unaniambia chunga kondoo zangu? Nimekukana mara 3. And he asked him again, Peter, son of Jonas. Akamuuliza tena, Petro mwana wa Yona, wanipenda mimi kuliko hawa? Lord, you know that I love you. Bwana, wewe wajua nakupenda. Feed my lambs. Chunga, kulisha kondoo zangu. He asked the same question 3 times. Alimuuliza swali sawasawa mara 3. Jesus, he was aware that Peter denied him 3 times. Yesu anajua Petro amemkana mara 3. But Jesus got rid of all our sins on the cross. Lakini Yesu amesafisha dhambi zetu zote msalabani. Even the sin of Peter denying Jesus, that didn't matter to Jesus. Hata dhambi ya Petro kumkana Yesu haijalishi mbele ya Yesu. Yesu akamwambia Petro, kwa nini umenikana? He did not, mention that denial that Peter made against Jesus. Hakuweza kuelezea kwa nini Petro amenikana, lakini alimuuliza, wanipenda mimi? Peter, he did have the heart to love Jesus. Petro ana moyo wa kumpenda Yesu. I don't call this psychology, but siiti ni saikolojia, lakini point of view of the world of the heart, kama katika mtazamo wa ulimwengu wa moyo, Peter had this strong heart for Jesus. Petro alikuwa na moyo mkubwa kwa ajili ya Yesu. He also had this wrongdoing of denying Jesus. Lakini pia alikuwa na makosa yake ya kumkana Yesu Kristo. Because of the denial that he made against Jesus, he was suffering and he was having this pain in his heart. Kwa sababu ya kumkana Yesu Kristo, alikuwa akiteseka, akipata uchungu. Ingana nampenda Yesu Kristo, kwa nini nimemkana? Kweli mimi siwezi, hata sijahitimu. I'm a fisherman. Mimi ni mvuvi. Ngoja niende tu kuvua. That's how he said. Hivyo ndivyo alivyosema. Jesus went to Peter and said, "Do you love me more than these? Do you love me more than these?" Akamwambia Simoni Petro, je, wanipenda kuliko hawa? Petro akafikiria zaidi kuhusu hilo. And he did love Jesus. Kweli nampenda. Kuna tendo la kumpenda Yesu. Kweli nampenda Yesu. Now the denial that he made against Jesus was big in his heart. Lakini saizi ile kumkana Yesu Kristo ilikuwa kubwa kuliko ndani ya moyo wake. Kwa sababu imesimama ndani ya moyo wake. All that he could have was despair. Kwa hiyo kitu alichokuwa nacho ni kukata tamaa tu. Je, mimi kweli ni mwanafunzi wa Yesu? Hapana, nimemkana mara 3. Mimi ni mvuvi. I'm not a disciple of Jesus. Mimi sio mwanafunzi wa Yesu. Mimi sio. That's how he suffered a lot in his heart. Hivi ndivyo alivyoteseka sana. What did Jesus do? Yesu alifanya nini? In the heart of Peter, Jesus stirred up the love that he had for Jesus. Ndani ya moyo wa Petro, Yesu alitaka kuonyesha upendo wa kumpenda Yesu. Saizi Petro yupo katika hali ya huzuni kwa sababu amemkana Yesu Kristo. Lakini akamuuliza, Petro mwana wa Yona, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Petro aliposikia anapoulizwa swali hili, at the center of his heart, Peter found this love that he had for Jesus. Katikati ya moyo wake Petro akatambua upendo anaompenda Yesu Kristo. Kila mmoja katika nyumba yako, you have many tools in your house, right? Una vifaa vingi moyoni mwako, uko na mkasi au nyundo. If you look for those tools in your house, ukiangalia hivyo vyombo, vifaa vyote ndani ya nyumba yako, where did I put it? You remember where you put it. Muda mwingine unafikiria niliweka wapi, basi unakumbuka pale ulipoiweka. Usually there are places where you keep your hammer, your scissors, you can find it easily. Kawaida kama ukiweka pale sehemu unayoweka mkasi wako au nyundo, you try to find it but you cannot find it. Muda mwingine kwa dharura unajaribu kutafuta lakini uitafuti. Hivi ndivyo moyo wetu ulivyo. Tuna upendo juu ya Yesu. When our heart is filled up with the denial that we made against Jesus, lakini moyo wetu ukijawa na ile kukana Yesu Kristo, wakati ule kitu kikiwa, wakati ule haijalishi tunampenda au tumemkana. Petro alipokuja kwa Yesu, alipokuja kwa Petro akamuuliza, wanipenda mimi kuliko hawa? When he heard Jesus, aliposikia Yesu, when he tried to see whether he loved Jesus, akipoangalia kama kweli anampenda Yesu, the grace was so big, wakati ule neema ni kubwa, neno la ajabu, he had this passionate love for Jesus. Alikuwa na hiyo uvumilivu wa kumpenda Yesu, lakini roho mchafu
with the denial that he made against Jesus, he tried to cover all the love that he had received. Kukana kule alikofanya kulifunika upendo wote wa kumpenda. Wakati ule alipoulizwa wanipenda, wakati ule ndani ya moyo wake alijawa tu na ile kumkana, akasema mimi sio, mimi ni mvuvi, ngoja niende tu kuvua. Then Jesus started Peter stir up the love that he had for Jesus. Alafu Yesu akarudisha ule moyo wa upendo wa Petro. Do you love me more than these? Petro mwana wa Yona, wanipenda mimi kuliko hawa? A little while ago, the chairman Muntek Park, he gave his speech, right? Wakati uliopita kama huyu mwenyekiti aliweza kutoa hiyo in Germany, wakati ule LA ilipoweza kushikwa na Ujerumani. But they could not have their independence in 25th of December 1944. Their hope was all gone. It was just delayed by a few days. But because of the spirit in there, they died. It talks about the world of the hearts. Kwa sababu ya hiyo uhuru wao waliongea kuhusu kama hii ulimwengu wa moyo. Imagine we have ox, we have scissors, we have hammer in our house. Fikiria kama tuko na mikasi, nyundo nyumbani kwetu. And when you cannot find them, you cannot use them, right? Kama usipoweza kuzipata huwezi kuzitumia, si ndio? Just like that, you have love in your heart, but if it's hidden in the deep in your heart. Kama uko na upendo lakini umejificha ndani ya moyo wako. If only despair stands out just like the heart of Peter. Kama kukata tamaa tu kunakotokea kama moyo wa Petro, basi wakati ule ile upendo uweze kufanya kazi. In that case, only despair and suffering work in their hearts. Katika upande huo kukata tamaa na huzuni ndio inaweza kutokea tu ndani ya mioyo yetu. That is why Jesus came and tried to make stand out the love that he had for Jesus. Ndio maana Yesu akaja ili aweze kusimamisha ule upendo ambao Petro anampenda. Akamuuliza Petro mwana wa Yohana, kwa nipenda mimi kuliko hawa? Aliposikia sauti ya Yesu akafikiria kuhusu hilo. Je, mimi kweli nampenda Yesu? He began to shed tears. Akaanza kulia machozi. Yes, Lord, I did love you. Bwana, wewe wajua nakupenda. You know I love you, Lord. Wewe wajua nakupenda Bwana. Peter was surprised. Petro alishangazwa. He had that love, but that love was hidden deep in his heart. Alikuwa na huo upendo lakini moyo wake ulifunikwa na moyo huo. Nimemkana mara 3, mimi ni mwanafunzi wa namna gani? Sijahitimu. Siwezi. Alijazwa tu na mawazo haya. Could not show. Kwa hiyo upendo kuweza kuonekana, kuweza kuonyesha upendo. Upendo kuweza kutokea ndani ya moyo wake. Jesus was trying to dig out the love that he had deep in his heart. He was trying to make it stand. Yesu alikuwa anajaribu kulima ule upendo ambao uko ndani yake ili uweze kusimama. We loved Jesus. Yeye anataka kutuonyesha maanisha tunampenda Yesu. In 1995, mwaka 1995, I saw one young man in the United States. Niliweza kuona kijana mmoja Marekani alikuwa akitumia madawa ya kulevya, alikuwa amebeba bunduki pia. The mother was so afraid. Mama yake alikuwa akiogopa sana. Whenever her son came back, she imagined her son fighting in a gunfight and dying and bleeding. Kila mara mtoto wake akirudi anafikiria na mtoto wake kama amepigwa hadi ametoa madamu amekufa. Wakati akaja LA kunitembelea. Wakati alikuja LA nilikuja tu kutembelea, nawezaje kumsaidia? The third time she came to plead me crying. Mara 3 alikuja akiniomba huko analia. Maybe I should try to help him. Wakati nikafikiria labda nahitaji kumsaidia, je, nitafanya nini kwa ajili yake? Nikamwambia mama, by chance, kwa nafasi, can I take your son along with me to Korea, then I can help you maybe. Naweza kumchukua mtoto wake pamoja nami Korea, naweza kumsaidia. Akasema kwa hakika naweza kumchukua. Basi nikaenda naye Korea. Alikuwa akitumia madawa ya kulevya, alikuwa akitumia kucheza michezo hiyo. Huyu ndio alikuwa mwanafunzi wa namna hiyo. It's not easy to get the drugs. He could not get his hands on the drugs. Lakini wakati ule Korea hawezi kupata madawa, kwa hiyo akaweza kushika madawa ndani ya mikono yake. Kama hivyo, kama Yesu, I was trying to take out the bright heart that he had in him, not only the dark hearts. Nilikuwa najaribu kuchukua ule moyo mwovu, sio moyo tu wa giza, lakini kitu cha ajabu. Miezi 3 baadaye, this young man turned into a totally new person. Huyu kijana alibadilika akawa mtu mpya kabisa. Even now I cannot forget it. Hata saizi siwezi kusahau. Once in a while I would call him. Wakati mwingine huwa nampigia.
You know what the brother would tell me? Unajua huyu ndugu ananiambia nini? Mchungaji. You know, back then I was so happy. Wakati huo nilikuwa na furaha sana. Even now I want to go back to those days. Hata sasa nataka kurudi katika siku hizo. I'm so happy. Nikifikiria siku hizo nilikuwa na furaha, shukrani. Kwa nini? In your refrigerator in your house, katika friji yako nyumbani kwako, fikiria kama uko na ice cream, Coca-Cola, uko na vitu vingi ndani ya friji yako. But if my wife puts, the Peter, hurt in the refrigerator, kama mke wangu akiweka kama vitu vichungu katika friji, itakuwa ni chungu katika kinywa chako. If I take the bitter herb, and it will it will taste bitter. If I take the ice cream, which is sweet, it will taste sweet. Kama nikichukua mizizi michungu nikila itakuwa chungu, nikila ice cream ambayo ni tamu. But the world of art, they cannot see everything at once. Watu wanafikiri wanajua kila kitu vizuri, lakini huwezi kuona kila kitu mara moja katika ulimwengu wa moyo. Unaweza kuchagua, kuna mizizi, kuna ice cream, unaweza kuchagua kile chakula, lakini kwa sababu mioyo yetu imefunikwa, kwa sababu mambo haya yatokei. Even if you have happiness in your heart, you cannot feel that happiness. Ingawa huko na furaha moyoni mwako, lakini huwezi kuhisi furaha ukikutana na jambo fulani. Kama ukisahau kama hayo mateso, na utateseka kwa ajili ya hiyo. Petro amemkana Yesu Kristo mara 3. Hii ni kweli. Pia Petro yuko na upendo juu ya Yesu, na Yesu alijua. Ingawa Petro alirudi kuvua samaki katika Galilaya, lakini Yesu alifanya nini kwa ajili yake? Yesu aliona upendo wa Petro ambao uko ndani yake, na alitaka aweze kusimama ahisi huo upendo. Petro, Yesu akamwambia, Petro mwana wa Yona, do you love me more than these? Je, wanipenda mimi kuliko hawa? He never imagined loving him until then. Hajawahi kufikiria kama anampenda hadi wakati huo. Nimemkana mara 3, mimi ni mbaya, nimetenda dhambi, mimi ni mwanafunzi wa namna gani? Mimi ni mbaya, mimi sijahitimu, mimi ni mvuvi. Kwa hiyo wakati ule na mateso haya akifikiria. And Jesus tried to stir up the love that he had for Jesus. Yesu alijaribu kuonyesha ile upendo anaompenda Yesu. You love me more than these. Petro mwana wa Simon, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Obviously when Peter saw his heart, kawaida Petro akiona moyo wake, he did love Jesus more than anyone. Anampenda Yesu kuliko mtu yoyote. But his love for Jesus was buried in his heart. Lakini moyo wa kumpenda Yesu umezikwa moyoni mwake. Wakati ule kukana na kama hukumu ndio inayofunika moyo wake, kuteseka, uchungu. Mimi ni mwanafunzi wa namna gani? Sijahitimu. Mimi tu ni mvuvi, ngoja nikavue tu. Hii ndio moyo alikuwa nao. Jesus quietly asked him, Yesu kwa ukimya alimuuliza, Simon son of Jonas, Simon mwana wa Yona, do you really love me more than these? Je, kweli wanipenda kuliko hawa? Then Peter found out the love that he had for Jesus. Alafu Petro aliweza kutambua ule upendo anaompenda Yesu, akasema, ndio Bwana, ninakupenda ndi Bwana. I sincerely love you, Lord. Kwa hakika ninakupenda wewe Bwana. I love you, Lord, so much. Ninakupenda wewe Bwana sana. But I still denied you 3 times. Lakini bado nimekukana mara 3. Yes. Ndio. Feed my sheep. Chunga kondoo zangu. Herd my lambs. Lisha kondoo zangu. Lord. Bwana. You are keeping your herd to a person like me. Unanipa kondoo zako mtu kama mimi. I'm not qualified to do a certain thing like that. Sijahitimu kufanya jambo kama hili. Simon son of Jonas. Simon mwana wa Yona, do you love me more than these? Je, wanipenda mimi kuliko hawa? Yes, Lord, I do love you. Ndiyo Bwana, mimi nakupenda. Feed my sheep. Lisha kondoo zangu. Lord, you are telling me to feed your sheep? Bwana, unaniambia nilishe kondoo zako? Can you see how his heart is turning upside down? Je, unaweza kuona moyo unabadilika juu chini? Tuweze kuangalia hii. Jesus did not just meet Peter to give him love. Yesu anasema hivi, Peter already had the love for Jesus. Sio kumpatia upendo Petro, lakini Petro alishakuwa na upendo, lakini umezikwa ndani ya moyo wake.
But the heart that came on the surface of his heart was, oh, I'm evil, I'm dirty. Lakini moyo unaonekana kwa nje ni moyo, mimi ni muovu, mchafu, nawezaje kumkana mara tatu? Kwa hiyo wakati ule alikuwa na mawazo namna hivi ndivyo tunavyofikiria. Jesus quietly stirred up that love that he had for Jesus. Lakini Yesu kwa ukimya alikuwa akirudisha moyo wa upendo wa kumpenda Yesu. Peter was, Andy was wearing this baggy pants worn out on his buttocks. Wakati ule Petro alikuwa amevaa nguo yake kama kaptula, wakati ule kama makalio yake yanaonekana, maisha yake hayakuwa mazuri. But because I take after Jesus, lakini kwa sababu nimechukua Yesu, I try to guide his way so that he would not fall into those games and other stuff anymore. Basi wakati ule kwa sababu alipata hiyo, kwa hiyo hawezi kupata. That's how what I do to many young people today. Hivi ndivyo ninavyofanya. Now the problem is, kwa vijana wengi, lakini sasa in ni their heart they shida have love for Jesus, watu they still do gambling and they take drugs. Bado wanacheza kamari, wanatumia madawa, wanacheza michezo ya kompyuta. Nataka kuondoa hii, nataka kuacha kucheza michezo, nataka kufanya kitu kingine, lakini kwa sababu nimeingia katika hii michezo. I know a girl student playing the games without resting for 4 days. Na mjua kuna vijana wanaocheza michezo kama kwa siku 3. That's it. Bila kupumzika. She didn't go to the restroom. Hawaendi hata chooni. And that's how it was, she said. Hivi ndivyo alikuwa anasema. But during our camp, lakini wakati wa kambi yetu, we try to make them happy, try to make them joyful, try to make them enjoy, ili waweze kufurahia. You feel like before they would try to play games anytime they had free time. Kama hapo awali walikuwa wanajaribu kucheza michezo, there was no time for them to have this thought to wanting to play games. Lakini saizi hawakuwa na mawazo haya ya kucheza hiyo mchezo. When that brother named Andy came to Korea, he spent 6 months in Korea. Huyu kaka but after 3 months he changed a lot. Alikaa miezi 6, lakini baada ya miezi 3 alibadilika sana. Alafu babake Andy akaja kuniona. Alafu Andy alikuwa akiongea na babake huko akitabasamu, baba, je, wewe una furaha? Akasema, mimi nina furaha sana. I want you to believe in Jesus too. Ninataka wewe muamini Yesu pia. And the father began to cry. Alafu baba akaanza kulia. Pastor, my son changed. Mchungaji, mtoto wangu amebadilika. And he went out suddenly. Akaenda nje kwa haraka. He went to the bank to withdraw money and gave me an envelope of money. Akaenda benki na akaweza kutoa pesa, akanipatia pesa katika bahasha. Mchungaji, naweza kufanya hii tu, inaweza kuelezea kama ufuraha yangu, tafadhali chukua hii. Alibadilika sana. So this Andy too, he had these happy days. Huyu Andy pia alikuwa na siku za kufurahia. Before then there was only drug, despair, sadness. That's the only thing that existed in his heart before. Kabla alikuwa tuna huzuni, kukata tamaa, kutumia tu madawa, akibeba bunduki. Mambo hayo tu yalikuwa ndani ya moyo wake, lakini alibadilika kuwa mtu mpya. And Andy asked his father, are you happy? Alafu Andy akamuuliza babake, baba, wewe je, ni mwenye furaha? Nataka umwamini Yesu ili uwe na furaha. Mimi nina furaha sana sasa. And 6 months later, Andy went back to LA. Miezi 6 baadaye, Andy alirudi LA. When he went back to LA, his friends were surprised. Aliporudi LA, marafiki zake wakashangazwa. Andy, hutaki kutumia madawa tena? You quitting drugs? You must be joking. Let me see how many days you last. Umeacha kama kutumia madawa, hii ni utani. Ngoja niangalie ni siku ngapi umeacha, ileti maana. Wiki moja ikapita, miezi miwili ikapita, miezi mitatu ikapita. Miezi mitano ikapita, Andy akuvutiwa kutumia madawa tena. His heart was still very happy. Moyo wake bado alikuwa na furaha sana. Hivyo tu. No matter how evil the person may be, haijalishi mwanadamu ni mwovu kiasi gani, pia yuko na upande mzuri. No matter how good the person may be, haijalishi mtu yuko na upande mzuri kiasi gani, pia yuko na upande wa udanganyifu, upande mwovu. Peter was the one of disciple of Jesus. Petro alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Alifanya makosa kumkana Yesu Kristo mara 3, lakini pia alikuwa na upendo juu ya Yesu, ndio kutumia dawa, kamari, michezo ya video. Ukikumbuka mambo hayo vizuri kwa sura nje, wakati ule umoyo wa michezo ya kamari, michezo ya video, hata kutumia madawa. It's not like giving them a new heart. Sio kwamba tunajaribu kuwapatia moyo mpya.
When they try to dig out the heart that is hidden deep in their hearts, tunapojaribu kuchimba ule moyo uliojifinika ndani ya moyo wake, wanakuwa na furaha. Hata saizi mara kwa mara huwa nampigia mama. Mchungaji, nilikuwa na furaha sana wakati huo. Siwezi kusahau wakati ule. Even now when I think about those days, I'm still happy. Hata nikikumbuka siku zile na furaha sana, nataka kurudi katika wakati ule. Now of course he's grown up. Saizi hata hivyo amekuwa. Hata anaendesha biashara yake mwenyewe. Whenever I remember him, I would call him. Kila nikimkumbuka huwa nampigia. He would tell me that he would go back to those days. Na ananiambia anataka kurudi wakati ule. Hata hivyo ndivyo ilivyo. Jesus in the heart of the Peter. Yesu ndani ya moyo wa Petro. He stirred up this new heart. Anataka kurejesha moyo mpya. In your heart there is an angel, there is also a devil. Ndani ya moyo wako kuna malaika pia shetani. Sometimes you're angry, you're upset, and that kind of heart rules over your heart. Muda mwingine unakasirika, hata mambo haya yanaongoza moyo wako. Unakuwa na hasira kwa watu wengine. Now when you are in that state, you only see anger, you only see complaints. Ukiona mambo haya unaona tu kulalamika, unaona tu hasira. Murmurings, right? Unaona tu hayo manunguniko, si ndio? If you put those hearts away, if you try to find out something else in your heart. Kama ukiweza kuweka moyo kando na ukitafuta moyo mwingine, utapata. Peter went to temple. Petro akaenda katika hekalu, akamwona huyu mtu kiwete. And there is Jesus in my heart. Kuna Yesu ndani ya moyo wangu. I can't do it. Ingawa mimi siwezi kufanya hivi. Jesus, he could heal that man. Lakini Yesu ataponya huyu mtu. Yuko ndani yetu. He looked on him expecting they were going to give him something. Akamtazama akitarajia kupokea kitu. Silver and gold I have none, but such as I have I give thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Fedha wala dhahabu, lakini hicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti, simama uende. Akasimama akaenda. Myself I have not risen any layman yet. Mimi sikuwa kama na hii sababu ya ukiwete. But when dying people change their hearts, lakini watu wanaokufa na kubadilisha mioyo yao, naweza kuona wanabadilika sana. We IYF, sisi IYF, we're not trying to make things that do not exist in your heart. Hatujaribu kufanya vitu ambavyo haviishi ndani ya moyo wako. Like the person who did not sleep for 3 days and who played games. Kama huyu mtu ambaye hajalala siku 3 anacheza tu michezo. Je, unafikiria yuko na hii michezo tu ndani ya moyo wake? Je, ana upendo juu ya familia yake? Ana upendo pia, ana moyo mzuri pia. She was living with the thing that is floating on the surface of his heart. That's why she was living that way. Lakini kwa sababu anaishi na vitu tu anavyoviona ndani kama juu ya moyo wake, ndio maana anaanguka. Unajua Coca-Cola wanatangaza kinywaji chao kila wakati. Kama wasipotangaza kama miezi kadhaa, hii mapato yatashuka tu. Uliza kwa nini? If you just take a bottle of Coke, that's not the case. Kama ukinywa tu chupa moja ya Coca-Cola, hii sio sababu, lakini kuna vitu vingi tunavyokunywa. And to make the first item that you think about when you're thirsty, for that to be Coke. Wakati unapokuwa na kiu, kitu cha kwanza unachofikiria ni kunywa Coca. They keep on advertising on Coca-Cola, so that the first thing you remember when you're thirsty would be Coca-Cola. Kwa hiyo kwa sababu kuendelea wanatangaza, kwa hiyo ukiwa na kiu, kitu cha kwanza kufikiria ni Coca-Cola. Sio kwamba unaweza kunywa tu Coca-Cola, lakini kwa sababu unanunua tu Coca-Cola na ukanywa hiyo. Kwa sababu una chaguo zuri ambalo uko nalo. Sometimes we like to drink Coke. Muda mwingine tunapenda kunywa Coca-Cola. Muda mwingine tunapenda kunywa kahawa. But that person who remembers Coke, lakini yule mtu anayefikiria Coca-Cola anakunywa tu Coca-Cola, afikiri kuhusu kahawa. But when you're not so sure of what you want to drink, if the first thing that comes up in your mind is Coke, you would like to drink Coke. Unapokuwa hauna uhakika wa kunywa kitu fulani, lakini kitu cha kwanza wazo linapokuja Coca-Cola, wakati unaulizwa unataka kunywa nini, nataka kunywa Coca-Cola. Kwa sababu hiyo Coca-Cola iko kwa kina ndani ya moyo wako, ndio maana unakumbuka Coca-Cola. Hata hivyo, haijalishi utakuwa ni mtu muovu kiasi gani, pia uko na sehemu safi, uko na sehemu ya kama ya thamani, sehemu yenye upendo. When the heart is full of those playing games, moyo wako ukijawa tu na kucheza michezo, utacheza tu michezo.
when the heart is filled up with those thoughts of, taking drugs, na moyo wako ukijawa na kutumia tu madawa, wakati ule ukiamka utakunywa tu dawa, ukiendelea utafanya hivyo hivyo. Sawa na michezo, ngoja niende nje na kama rafiki yangu, kuna mawazo mengi. But we are trying to take out the heart which is hiding in the bottom of your heart. Lazima tuchukue ule moyo uliojificha katika all people they have this good heart in them. Kwa sababu watu wote wana moyo wa thamani na moyo wa kupendeza ndani yao. And usually our IYF camp lasts for 2 weeks. Kawaida kama kambi yetu inakuwa ya wiki. We first started our camp when a student came from US, we did for 1 month. Kwa mara kwanza tulipoanza kambi zetu wanafunzi kutoka Marekani tulifanya kwa mwezi mmoja, ingawa kuna wakati walipigana, lakini wakati ule ilikuwa nzuri, ingawa kama wakati ule wakirudi wamebadilika. Wazazi wao wanasema watoto wangu wamebadilika, lakini wanaweza kurudi katika maisha yao ya zamani. Remembering the time they spent in Korea. Lakini wengi wanaishi maisha ngavu wakifikiria muda waliotumia Korea. Through the Bible we learn the world of the IYF kupitia kama Biblia tumejifunza ulimwengu wa moyo. Ndio Petro amemkana Yesu Kristo mara 3, alikuwa amekata tamaa, alifikiri hawezi. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo namna gani? Siwezi. Mimi ni mvuvi. How can I do the work of the Lord? Nawezaje kufanya kazi ya Mungu? Alikuwa katika kata tamaa, karudi kuvua samaki. And Jesus, he went to see Peter. Alafu Yesu akaenda kumuona Petro. His heart was full of agony because he had denied Jesus 3 times. Moyo wake ulijawa na kata tamaa kwa sababu amemkana Yesu Kristo mara 3 wakati huo. Jesus took up the love that he had for Jesus at the bottom of his heart. When he brought it up, Yesu alitaka kutoa ule moyo wa Petro kujua kumpenda Yesu. Mimi simpendi Yesu. When the heart came up to the surface, moyo ulipokuja juu ya moyo wake, wakati unampenda Yesu, anaweza kuhubiri injili, neno, anaweza kushuhudia ufufuo wa Yesu. Hii ni sahihi. We have a big, pack of, our hearts. Sisi tuko na paki kubwa ndani ya mioyo yetu. We have many stuff in our hearts. Na sehemu ya paki ya mioyo yetu kuna vitu vingi ndani ya mioyo yetu. There might be more stuff in your heart than the big department store. Labda uko na vitu vingi katika kama hiyo store. Kuna vitu vingi, hasira, kata tamaa, hata una moyo pia wa kupenda wengine, kusaidia watu wengine, furaha. There are numerous stories in your heart. Kuna store nyingi, magala mengi, lakini shetani told Peter, you denied Jesus 3 times. Alimfundisha Petro, umemkana Yesu mara 3. Wewe ni mwanafunzi wa namna gani? When he gave him that heart, alipompatia moyo huu. When Peter was led by that heart, Petro alipoongozwa na moyo huu alisema, ngoja tu niende kuvua. Mimi ni mvuvi kutoka bahari ya Galilaya, siwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu, haileti maana. Akaenda katika ziwa la Galilaya. Yesu alijua hilo. Early in the morning he went out to the Sea of Galilee. Asubuhi mapema kaenda katika bahari ya Galilaya. After letting down the net all night long. Wakati ule Petro alikuwa na njaa kwa sababu alifanya kazi usiku kucha. Yesu aliandaa moto, akaandaa mkate, chakula, maji. Did you catch many fishes? Akauliza, je, mmepata samaki yote? Akasema, hata mmoja. Let down your net to your right. Shusheni nyavu zenu mkono wa kulia. Wakashusha nyavu zao mkono wa kulia, wakati ule wakapata samaki wengi. Recognizing that it was Jesus, you left the boat and you swam to see Jesus. Alipotambua huyo ni Yesu, akaacha chombo chake, akaogelea, akakutana na Yesu. Yesu akasema, fire and food, water. Alipoenda kuonana na Yesu aliona moto, chakula, hata maji. Close to the fire and get the heat. Basi wakati ule alisogelea moto ili apate joto, alafu Yesu akamuuliza, Simoni mwana wa Yona, do you love me more than these? Wewe wanipenda kuliko hawa? When Jesus saw it, heard it, he was so sure that he loved Jesus. Yesu alipoona alijua hakika anampenda, akamwambia, Bwana, wewe wajua nakupenda, lisha kondoo zangu. Yesu akasema, as you heard the word of the Lord, kama unaposikia neno la Bwana, yes, I love Jesus. Ndiyo nampenda Yesu. I'll feed your sheep, Lord. Nitalisha kondoo zako Bwana. He now had a new heart. Saizi amekuwa na moyo mpya.
From then on the surface of his heart he could find the love that he had for Jesus. Kuanzia wakati huu juu ya moyo wake anaweza kumwona Yesu. Siku ya Pentecost amejawa na Roho Mtakatifu. He witnessed the gospel, 3,000, 5,000 people got saved. Alishuhudia Injili, watu 3,000, 5,000 wakaokolewa. Akawa ni mtu mkuu akifanya kazi ya ajabu kuokoa watu. Watu wanaujua. They have this thought wanting to commit suicide on the surface of their hearts. Wana mawazo haya juu ya mioyo yao kwamba wanataka kujua. Je, hauna mawazo mengine? Ndio, wana upendo juu ya familia yao, wanapenda babao, mamao pia. Wako na mawazo hayo pia. But when the heart wanting to commit suicide cover their hearts, lakini moyo wa kujua unapofunika mioyo yao, wanasahau mama yao. Kama nikijua wazazi wangu watakuwa na huzuni. Akifikiria kama hivi hawezi kujiua. But when the thought wanting to commit suicide cover their hearts, lakini moyo wa kujiua unapofunika mioyo yao, people who commit crime in prison, watu wanaofanya uhalifu magerezani, wanaiba, wanaua, mioyo yao imefunikwa na hiyo hali tu, ndo maana wanafanya uhalifu, alafu wanajutia, alafu wanakamatwa. And sometimes they will feel like I'm not going to get caught. They think they're going to do it. Wengine wanahisi ni kama hawatakamatwa. Muda mwingine watafanikiwa. Kama wakiwa ongozwa na mawazo haya, that thought is so foolish. Mawazo haya kwamba sitakamatwa, hii ni ujinga. But there's also the probability of you getting caught. Ingawa ndio sitakamatwa, lakini kuna uwezekano wa kukamatwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna polisi pale. If they cannot catch anyone, ingawa kama wasipomkamata mtu yeyote, kwa nini wametupatia polisi wa namna hii? Wote tutakamatwa. But the thief would think I'm not going to get caught. Lakini huyu wezi wanafikiri sitakamatwa kwa sababu wamefungwa na hayo mawazo. Wakati wanaiba, wanakamatwa tena. Kwa nini nimekamatwa? I left my fingerprints. Niliacha alama za vidole. If I wear rubber gloves, I'm not going to get caught, but wakati mwingine nikivaa gloves sitokamatwa. Kwa hiyo wakati ule wanakamatwa na ingia gerezani na kutoka. Folks, you have many thoughts. Wapendwa, mko na mawazo mengi. The church IYF tries to draw up the good heart that you have in you. IYF inajaribu kujenga moyo mzuri ulioko ndani yako. Good and happy heart in your life. Nataka uweze kuishi maisha ya furaha na moyo mzuri, sio na chuki, hasira. Those are not good. Just put them at the bottom of your heart. Just trample on them. Wale ambao si wazuri uweke tu katika moyo wako, alafu ache. Utajazwa moyo wako na furaha. Kama wapenzi wanapoishi pamoja, you should happy through your wife. Lazima uwe na furaha kupitia mke wako. Look beautiful in your eyes, right? Mke wako lazima aonekane ni mpendwa katika moyo. Lakini malalamiko unayo juu ya mke wako, mwisho wa siku mnatarakiana. Hivyo ndio maana watu wanatarakiana. Haijalishi ni mtu wa namna gani. Hamna mwanamke ambaye hayuko na sehemu nzuri. Hamna mkamilifu. Hamna mwanamke ambaye hayuko na makosa. But if you only see the bad aspect of your wife, kama ukiona tu upande wa makosa wa mke wako, huwezi kuishi na mwanamke. Look at the good points of her, lakini ukiangalia ile upande mzuri kuhusu yeye, utaweza kuishi maisha ya furaha. Even believing in Jesus is the same thing. Hata kumwamini Yesu Kristo ni jambo sawa sawa. Jesus, he lead the heart of many people. Yesu Kristo ameongoza mioyo ya watu wengi. New heart in them. Ameweka moyo mpya ndani yao. So that they would live bright and radiant life. Ili waishi maisha masafi na angavu. From drugs, from video games. Wanakuwa huru kutoka kama video games, kama kamari. Anataka wawe huru kutoka hapo ili waishi maisha ya baraka. We're trying to teach this world of the heart to our students. Ili kuwafundisha hii elimu kwa wanafunzi wetu. Many young people around the world, they are changing through IYF. Na vijana wengi duniani kote wanabadilika kupitia IYF. Na nina shukrani juu ya in the University of Copperbelt in Africa. Chuo kile cha Copperbelt kule Afrika. Mind education department. Wamefungua hiyo kitengo cha elimu ya ufahamu katika nchi yao. Katika nchi ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire, hata wanataka kuwa na hiyo utaratibu katika nchi yao. Hata shida kubwa katika dunia kote ni shida za vijana. Hata wanasiasa wengi wanasema kuhusu our country's economic is very bad, but why are our youth only complaining against this? Saizi uchumi wa nchi yetu ni mbaya, kwa nini vijana wetu wanalalamika? Kama vijana wakiwa na hii moyo
chanya, wakiwa na moyo wa Bwana wataweza kuishi maisha ya baraka na ya ngavu. Through this heart, many young people, they were freed from the gambling and drugs. Na kupitia moyo huu watu wengi wamekuwa huru kutoka kucheza kamari, michezo, na wameweza kuishi maisha ambayo. This is the only story we can see from the Bible. Hii ni hadithi tunaweza kuziona katika Biblia. Peter denied Jesus 3 times. Petro alimkana Yesu Kristo mara 3. Through the blood of the cross, he forgave him all. Lakini kupitia damu ya msalaba alimsamehe zote, akamwambia lisha kondoo zangu. He led his way so that he could only feed his sheep. Alimuongoza njia hii ili aweze kulisha tu kondoo zake. We're not talking about some kind of religion here. Hatuzungumzii kuhusu dini hapa. We are talking about the world of the heart. Tunazungumzia kuhusu ulimwengu wa moyo. It explains the world of the heart so well. Inaelezea ulimwengu wa moyo vizuri sana, na tuna Biblia inaelezea ulimwengu wa moyo. From the Bible I learned how to think. Na kutoka katika Biblia nimejifunza namna ya kufikiria, kujitawala, interact with people. Hata pia kushirikiana na watu wengine. My life became so better. Maisha yangu yamekuwa bora. Even in my ministry I received the blessing of God. Hata katika huduma yangu nimepokea baraka za Mungu. Hata nahubiri injili kwa nguvu ya. So in couple years time IYF, miaka kama michache IYF program in all over the world. Tunataka kufundisha elimu ya hii ya ufahamu duniani kote. South America. Hata mwaka jana nilienda Marekani Kusini nikakutana na rais kule. Hata nikakutana na marais wote 4 nikakaa nao. Mimi sio rahisi kukutana na marais. Lakini kamuomba rais kama naweza kuongea na waziri wa elimu ili waweze kufanya kazi pamoja na IYF. Kama akitupatia kama shule moja kwetu, tutaweza kufanya elimu ya ufahamu na shule kwa mwaka mmoja. Na hiyo shule ambayo tuko nayo Kimchon, hata shule ambayo tumeweka hivi vitengo vya elimu ya ufahamu. Na mawaziri wengi wa vijana wanapotembelea shule yetu wanasema hii ni shule nzuri. Hata wazazi wengi wana shukrani juu ya shule kama hivi. Kama tukiweza kujua ulimwengu wa moyo wa vijana wengi tu watakuwa huru mbali na kama hiyo kucheza kamari, michezo, hata madawa. Petro alikuwa akifuata hii huzuni wa kumkana Yesu Kristo mara 3, lakini Yesu alimuokoa ili aweze kufanya kazi siku ya Pentekoste. Mimi ni mchungaji na muamini Yesu. Kutoka Yesu nimeweza kuona vile anabadilisha mioyo ya watu. When I see our young people changing, I'm so happy. Napoona vijana wengi wanabadilika na furaha na furaha. Hata saizi kuna watu wengi watabadilika. Kuna watu ambao wapo katika michezo kama madawa ya kulevya, kamari. Tafadhali watume kwa IYF. And IYF will do the work of leading them to our bright life. Na IYF itaongoza kuishi maisha ya angavu. It's already 20 years since we started IYF. Ni miaka 20 tangu tumeanzisha IYF. Was spread out to whole world. Na saizi IYF imeenea duniani kote. Governments around the world, they want to work with us in cooperation. Na serikali zote duniani wanataka kushirikiana na sisi. Korea, I hope that many young people change through IYF. Hata Korea naamini vijana wengi watabadilika kupitia IYF. If your kids, if the young people in your house is going through crooked way, kama watoto wako au vijana wameenda njia kupotoka, usijaribu tu kuambia usicheze michezo, usifanye hivi na hivi. Kwanza ubadilishe moyo wao kidogo. Ninaongea upande tofauti na maisha yao, kwa urahisi wanabadilika. Just like Peter who changed, who healed the lame man. Kama Petro alivyobadilika akampona kiwete, alitumia nguvu ya Yesu. Ndio maana kupitia hii kambi ya IYF, ninatumai utakuwa na moyo mpya ambao hukuwahi nao kuwa. Kama ukitoka katika mawazo uliokuwa ukiishi nayo, halafu wakati ule ukivunja na kufikiria na kushirikiana pamoja, ninatumai naamini utaweza kuwa na furaha. Hii kitu tunataka kushuhudia duniani kote. And in America we have what we call chaplain. Kule Marekani tuna watu wanaoitwa chaplain.
a chaplain is not the one who is not doing the ministry in a church but in a hospital or like police station or places like that. Our chaplain ni watu wasiofanya huduma kanisani bali katika kama there was a person who was in charge of the chaplain association. He gave this title of chaplain to 38 pastors of ours in our mission. Hata wakati ule kuna huyu mtu chaplain alipatia kama watu 13 hata tukaenda ili tufanye elimu ya ufahamu gerezani. Hata saizi tumefanikiwa kule Kenya. We started theology school in prisons in Kenya. Tumeanza shule ya theolojia katika magereza ya Kenya. In other schools they have to pay the tuition, but in our school we don't let them pay the tuition. Shule zingine lazima ulipe kama hiyo ada, lakini shule yetu haulipi. We have the one pastor named Kim Gi-sang. He was in prison for 16 years. Hata tuna huyu mchungaji mmoja anaitwa Mchungaji Kim Gi-sang, alikuwa gerezani kwa miaka 16 na aliwapatia mchango wa television. Hata nimeweza kuona his television ni nzuri sana. Each time they would have this mind education through that television. Hata kila wakati wanaweza kuwa na elimu ya ufahamu kupitia hiyo runinga. Crimes in prison dropped radically. Hata wahalifu kule gerezani wanapungua moja kwa moja. President Uhuru Kenyatta, hata rais wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta aliniambia, nataka pia hawa wafanyakazi waweze kujifunza hii elimu ya ufahamu. Hata pia serikali nyingi duniani wanataka tuwe na ratiba za elimu ya ufahamu. Tushakuwa na kitabu, kila kitu kiko tayari, lakini kwa sababu ya hiyo COVID-19 tuwezi kuendelea. Lakini baada ya COVID-19 kama tulivyoweza kuahidiana na serikali nyingi, tutakuwa na elimu ya ufahamu, ratiba yake. Kwanza tutafanya hii elimu ya ufahamu. Kama wakati wakitupatia shule moja, maybe we're going to teach mind education once in a week. Tutaweza kufundisha elimu ya ufahamu mara moja kwa wiki, alafu tukifanya hii kwa mwaka mmoja. Kama wakitambua hii ni nzuri, tunaweza kuenea na shule zingine. Hata walifurahia, hata nina uhakika kwa mwaka mmoja naamini shule itakuwa bora, ninaamini na hakika. Loving folks, we are the people of IYF. Wapendwa, sisi ni watu wa IYF. You are the one to change the world. Wewe ndio wa kubadilisha ulimwengu. That's why we are happy. Ndio maana tuko na furaha. I was once a troublemaker. Mimi nilikuwa ni mtu msumbufu. Nimefanya vitu vingi vibaya. But after meeting Jesus, lakini baada ya kukutana na Yesu, baada ya kutambua ulimwengu wa moyo, I came to live radiant and blessed life. Nimeweza kuishi maisha ya baraka na masafi. The whole world through IYF. Ulimwengu wote kupitia IYF. I hope that the young people would live blessed and radiant life through IYF. Ninatumaini vijana wataishi maisha ya baraka na masafi kupitia IYF, watajawa na furaha na wataweza kuamka na tumaini. Tunataka kuwafanya na vijana kama hivi, na vijana wengi wanabadilika. Asante sana kila mmoja. Naamini kupitia hii kambi utapata neema nyingi. Tuombe. Father God, we thank you. Baba Mungu, tunakushukuru. Although we have different heart in us from Jesus, ingawa tuko na moyo tofauti na wa Yesu, Jesus brought up the heart, the love that Peter had in his heart. Lakini Yesu alileta ule moyo ambao Petro alikuwa nao. As he brought up the good heart, the holy heart. Kama alivyoleta moyo msafi, moyo mtakatifu, tafadhali moyo huu kaongoze maisha yetu. Wote tukajifunze huu ulimwengu wa moyo. Asante Bwana. In Jesus name I pray. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Thank you very much everyone. Asante kila mmoja.